بسم الله الرحمن الرحيم. Traveler 2 Module 3A Grammar Negative Questions انجليزي المستوى الثاني، الوحدة الثالثة، الدرس الاول، قواعد، الاسئلة المنفية. In this question we will try to cover three important objectives. Number one, what do we mean by negative questions? When do we make a negative question? And how to make a negative question. في خلال هذا الدرس عن الأسئلة المنفية سنحاول الوصول إلى ثلاثة أهداف. ماذا نقصد بالسؤال المنفي؟ متى نستخدم السؤال المنفي؟ وكيف نكون السؤال المنفي؟ So let's start with the first objective. What is a negative question? Let's take a look at this question. Do you see Ahmed? Of course, for this kind of question we have two possible answers. Yes, I do, or no, I don't. So let's look at the beginning of the question. It starts with a helping verb, do. So this will lead us to a second type of question, and it would be, don't you see Ahmed? What's the difference between the two questions? The first one is in the positive form, while the other one is in the negative form. But their questions, their answers are still the same. Yes, I do, and no, I don't. So this means that when we have a yes-no question, and that yes-no question starts with a helping verb plus not, this means that this is a negative question. لنبدأ بالسؤال الأول أو بالهدف الأول. ما هو السؤال المنفي؟ لنشاهد السؤال. Do you see أحمد؟ هل ترى أحمد؟ الإجابات المحتملة: نعم، أنا أفعل ذلك، أو لا. السؤال بنفس الصيغة لكن باختلاف بسيط. Don't you see أحمد؟ نلاحظ وجود فرق، وهو إضافة not على الفعل المساعد، بينما الإجابات لا تزال كما هي. إذا هنا هذا نوع جديد من أسئلة yes no questions، لكنه يعتمد على not زائد الفعل المساعد. إذا باختصار السؤال المنفي هو يبدأ بفعل مساعد مضاف إليه not. So this is going to lead us to the second objective. When do we make a negative question? We have two reasons to make a negative question. First, let's look at this question. Don't you know coronavirus? So, do you think that you'll meet someone who doesn't know anything about coronavirus? Is it normal? Let's read here. Everybody knows about coronavirus most of the time. So, is it normal to meet someone who doesn't know anything about it? Or is it a surprise for you? I think it is just a surprise. So, it is used to express surprise. When you have a surprise about something, you can use a negative question. لنحقق أو لنتجه إلى الهدف الثاني من أهداف الدرس، وهو لماذا نستخدم الفعل المنفي. في الحقيقة عندنا سببين. لننظر إلى السؤال الأول. Don't you know coronavirus؟ ألا تعرف ما هو كورونا فيروس؟ الجميع يعرف كورونا فيروس تقريبا هذه الأيام، الجميع يسمع به. فمن غير الطبيعي وشيء مفاجئ لك أن تجد شخصا لا يعرف كورونا فيروس. لهذا إن وجدت شخصا لا يعرف عن الكورونا فيروس فبالإمكان كتعبير للمفاجأة أن تستخدم السؤال بصيغة النفي ليس بصيغة الإثبات. يمكنك أيضا استخدام الإثبات في هذه الحالة. So let's go to the second reason. When do we make a negative question? Let's start with this paragraph. You saw a friend buying a gift and a birthday cake, and you know that Ahmed's birthday is next week. So what do you think the question will be?
Aren't you buying this for Ahmed? So, what do you expect the answer? Yes. You expect the answer to be yes. So, we use negative questions when we think the answer will be yes. السبب الثاني بالنظر إلى الحال الموجود أمامنا أنك وجدت صديقا يشتري هدية عيد ميلاد وهدية، وأنت تعرف أن أحمد سيكون عنده عيد ميلاد في الأسبوع القادم. ما هي صيغة السؤال المحتملة في هذه الحالة؟ ممكن أن تستخدم السؤال بالصيغة التالية: Aren't you buying this for أحمد؟ ألن تشتري هذا لأحمد؟ لأنك تتوقع هنا الإجابة ستكون نعم. Now let's go to our last objective. How do we form a negative question? We need to go back and use one of the questions we have used before. Don't you know coronavirus? You see, we have started with a helping verb do, and there's not added to it, so you start with a helping verb plus not. Then the subject. Here we have used the pronoun you. You can use either a noun or a pronoun to be a subject. A verb, and that comes in the third place. But be careful. You should use the appropriate helping verb according to the time you are using. So I'm asking about a general truth or something that is happening, that is not happening in the precise time, so I'm using don't you know coronavirus. But when you are talking about something happening at the moment, you can or you should use am, is, and are, and a question should be in the present progressive. Aren't you going with us? But when you are asking about something that has started in the past and still affecting the present, you should be using the present perfect, and this means that you should use has and have. Also, this thing is to be applied to other tenses. لنتجه إلى هدفنا الثالث من هذا الدرس، وهو كيف نكون الجملة أو كيف نكون السؤال المنفي. ولنعد إلى أحد الأسئلة التي درسناها في هذا الدرس. Don't you know coronavirus؟ نلاحظ أنها تبدأ بفعل مساعد do ثم أضيفت عليه not. إذا نبدأ بفعل بمساعد زائد not. بعدها يتبع بفاعل. الفاعل قد يكون اسما وقد يكون ضميرا، ثم نضيف الفعل مع ملاحظة اتباع الزمن المناسب أو استخدام الزمن المناسب. فمثلا ما دمت تتكلم عن شيء بشكل عام فأنت تستخدم do and does في المضارع البسيط، لكن إذا كنت تستخدم شيئا أو تريد أن تسأل عن شيء يحدث الآن فأنت تستخدم المضارع المستمر، تستخدم aren't you going with us كمثال. لكن إن كنت تسأل عن شيء حدث في الماضي ولا زال يؤثر على الحاضر فهذا زمن مضارع مستمر، مضارع تام، فهنا نحتاج has and have نضيف لها not حتى يكون السؤال بالشكل الصحيح. So guys, with this we come to the end of our class, negative questions, and we will try to and I think we have covered all the lesson objectives we have mentioned it earlier. We have talked about what do we mean by negative questions, and when do we make a negative question, and how to make and how to form a negative question. هنا حاولنا أن نغطي 3 أسئلة رئيسية وهي أهداف الدرس: ماذا نقصد بالسؤال المنفي، وكيف أو متى نستخدم السؤال المنفي، وكيف نكون السؤال المنفي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.